Tātou e kare mai matakitaki mai nei ki tēnei. Tēnei o ngā tākoro ara ko te pōro kaukau ko te water polo. I nei a tonu nei katua Christchurch Girls ki a Otago Girls High School. And what we're seeing here now, Te Whānau, is a high level of athleticism. The skill required to swim, to keep your head above water, to hold on to the ball, and to ultimately pass it up and down the pool. Christchurch Girls hold a lead, 1 point to nil. A kua whiwhi piro a te kura ngā wahine o tautahi. The score is now 2-0 Christchurch Girls. Otago Girls High School wearing our blue caps. Christchurch Girls High School wearing the white caps. E hoa ma tiro hea te kakama, ngā kua tiro I roto I te wai. O e tahi ka tino whano mai I tētahi atu taha, taino atu ki te rā atu taha. Kua whiwhi piro a Otago Girls High School nei a tonu nei. Nei rua ngā piro ki Christchurch Girls kotahi ki Otago Girls High School. Hoi anō rā e kare mai I tēnei wā. I'd like to take a moment to thank our sponsors. First, a big mihi to Whakaata Māori. Mei kore ake koutou I tu ai tēnei pāpāhotanga. E rongo wai te motu I te reo Māori. And for bringing the live streams to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We're also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank Te Taurawhiri o Te Reo Māori for the valuable mahi they are doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference.
Tēnei wā e hoa mā kua hiki te wā, tua hiki tēnei, e whakatā ai ngā kai tātoro. Tirohia, te kakama o ngā kauhoi, kai kauhoi, kua tino whano ki te tiki ake i te poro. Kamakaya e Christchurch Girls. Interesting fact about water polo here in this sport, which we're watching here in Christchurch at this time, e hoa mā. So this is the first water polo tournament held at this venue, the new rec centre. The last time they had two pools going at once was the Masters that happened prior to the earthquakes. Nā, ki te kore tātou e mōhio wana ki te rahi o te kupenga. Kua toru mita, te roa, neki atu i te kotahi mita te teitei. Nā kamakai e te poro, ki te kaitiaki o te kupenga. O tāna te arahi i tōna kapa. I hoki atu ai rātou ki tērā atu taha. E karema ahakoa te nui o te hōpua. Tirohia, ngā kōtiro nei, e kaha ana ki te kauhoi mai tētahi atu taha taino atu ki tērā taha. Neke atu te 3 miniti kua hipa i te wāhanga tuarua. Neke atu i te rua mita, te hōhonu o te hōkua nei. He anora, our athletes keep themselves afloat in this pool as they're playing this game.
Kia mōhio no tātou e hoa mā. Ki te kore kau te mōhio ana ki ngā tikanga whakahaere o tēnei kemu ara ko te pōro kaukau anei. Toko whitu ngā kai tākaro kai i a taha. E whā ngā wahanga, ka warimini titeroa. Ko tahi noi ho te ingoa, ka pā ki te pōro. Engari ka tāia e te kaitiaki o te kupenga, te hopu i te pōro ki ngā ringa e rua. Te tāia e te kai ārai, te whakatotohu i te tangata, te pupuri, me te hopu rānei. Whārai tia te pōro. Kia anō ki roto, tā te kaitiaki nei, ka maka i tētahi ona hoa kapa. Ngari tēnei wā. Ka maka whakamua. Ka kuru, kāre tutuki ana. If we're still unsure a little bit about the rules, here's a little bit of a explanation on those. So we have a 2 meter rule. Players cannot be inside the 2 meter box unless the ball is already there. If a player is inside, they cannot receive a pass unless they are behind the ball. Our goalkeepers, our kaitiaki o kupenga, and they cannot be touched, nor can they be ejected. There are 2 types of fouls. We have ordinary fouls, major fouls. Ordinary fouls include taking the ball underwater, pushing off the wall, or impeding an opponent not holding the ball. Major fouls are things that which we get people kicked out, such as holding, sinking, pulling. And this results in a 20-second exclusion. Ngai atunu nei, e kare mā, te wāhiki tēnei, tai hoa ake kia whakatā ngā kaitākaro o te pōro koutou nei. We've seen an outstanding display of athleticism so far as we reach our half-time. Christchurch holds the lead, 3 points to 1 over Otago Girls. Hoi anō rā i tēnei wā tonu. Wai ka hua, wai ka tohu.
what we see at the start. Players must start on either end. At the beginning of each period. Te tangi te whio, ka whano ngā kai tāwharo, ngā kai tauhua. Kua hoki ke Otago Girls, ki roto ki te hōpua, I nāi nei ke te hoki atu Christchurch Girls. Ka auraha hoki ki tō tātou kai whakawā. Me karuho miro ia, e kite ai I ngā āhuatanga katoa I roto I te hōpua. Ki te ara mai tētahi raru, he waingani ngā kai tākoro, māna rātau e tohu. We're off to start of our third period here. Ball, which Otago Girls High now hold. So they've changed sides. You can see a very strategic display, passing the ball, however, seems as though there was an expiration on the shot clock. Two minutes 15 seconds have passed in this third period of this game. Tika atu rā te koro I te kaitiaki o te kutenga. Kamakāia e ia.
Ka maka whakamua. Neri, kua tikina atu rā e Christchurch Girls, e whakahoki atu ai I tō rātou taitiaki kupenga. Ka whiwhi piro, Christchurch Girls. Whanga piro kia rā, e rima kia rātou. Ko tahi ki Christchurch Girls, ki Otago Girls High. Christchurch Girls holding a commanding lead at almost 5 minutes into this third period. 6 points to 1. At this stage of the game, however, it's still anyone's game. All players giving their all. Many swimming side by side, playing what we would call man on defense. In this case, women on. Ngā manawa titi o Otago Girls High School I nei. E korea rawa e he. Otago Girls High School is showing a very impressive display of resilience and strength. Although they trail by 5 points, they refuse to concede defeat. They are still in this, and I believe they know it. A kua whiwhi piro ngā tima e rua. E rua kei Otago Girls High School. Whitu i Christchurch Girls. An excellent display of athleticism by all of these athletes. He manawa titi, he manawa piharani. 30 seconds remaining in this third period. Christchurch Girls holding a substantial lead. Otago Girls showing the strength of their resilience.
Rua ki te tahi. Strong 2-on-1 defense shown there by Christchurch Girls. However, Otago Girls High were able to pass it out into score point. 3 points to 7. Christchurch Girls holding on to the lead. See now, Christchurch Girls strategizing. Now Otago Girls High goalie showing excellent blocking skills. Christchurch Girls scores again. 8 points to 3, holding a commanding lead. However, we'll return to our sides as we finish our third period, heading now into our fourth period. Te wahanga whakamutsuwa o te kēmu. Are kuri tēnei waihoa maka kōrorotia tēnei mea ko te mahere. Me pēhea e miniti ai. Te tauwehe o ngā piro i wainga nui i ngā kapa e rua. Ko kōrorotia tēnei take e Otago Girls High School. How can Otago Girls High reduce this gap in between the two schools, as Christchurch Girls High holds a commanding lead of 5 points. Te hoki atu tātou i ngā taha e rua. Our official places the ball on the side. Seeing the grit and the strength of each of these players.
Long throw, which is then taken in by the goalie. Christchurch girls advancing towards the other end of the field. Otago Girls High doing their best to defend. Playing strict defense. So the ball is usually pushed through the water when players are swimming with it. Turnover. Christchurch Girls now in possession. What a save by the goalie. Taken. The rest of the players return back to either offense or defense. No doubt on Christchurch Girls players taking a moment to strategise. Play resumes. Kuru kawi te tuki ia, tēnei wā kata hoki atu ngā kai tātoro ki te rātu taho tahopua. Ka makai e whakamua, e ia. Otago Girls High having minimised the gap in between scores. 5 points Otago Girls High School, 8 points Christchurch Girls. And Christchurch Girls hold on to this lead. They lead by 3 points. Otago Girls High refusing to relent.
And we have Christchurch Girls who scored another point. Christchurch Girls now leading by 4 points. Quite a lot of leg strength needed in propelling yourself up to be able to take the shot. And in this, our fourth period of the game, I can only imagine that our players may be feeling a little bit tired. However, we can still see the strength of their swimming. Ia rātau e kaha ana ki te kauhoi mai tētahi atutaha ki tērā atutaha. Ka re tino roa ana te wā, hoi anō. He nui ake te kakama, te kaha. Kua whiwhi piro ai Otago Girls High School. E tore ngā piro kei wainga nui ngā kapa e rua. E no ngā piro ki Otago Girls High School, e iwa ki Christchurch Girls. Kua haere ana te wā I tēnei wā tonu. Ka re tino mōhio tia, ko wai ka putatei. Ko ngā kaitaki kupenga, anō nei he taupo ki parepare. Hika mai, tirohi e te kaha o taua kuru. A koa te kaha o te kuru, kua tū te kaitaki kupenga, anō nei he tātū watawata. E kore, e pāia, e te tangata, te kuru. It's a 3-point lead by Christchurch Girls, which at one point was 5. However, at this time, Otago Girls High seem to have closed the gap. Although there's still a 3-point lead, we're still seeing strength and courage, determination. Hoi anō I tēnei wā, te ahua nei kua ki te wā. You can hear the excitement, it's very palpable from both of these teams. Obviously Christchurch Girls coming away with their desired result. Otago Girls High School still showing strength and courage in their playing. What a damn game. What a damn game. What a damn game. No, nothing. What was tomorrow?
wharongo atira ki a Christchurch Girls. E whakonui ana i ngā hoariri i a rātau i tuaki mua i tō rātau aroaro. O rātau e hariru ana, e mihi ana rātau ki a rātau anō. Excellent display of sportsmanship from both teams, showing that at the end of the day, they are opponents and not enemies.
Nau mai e hoa mā ki tēnei pāpāhotanga tēnei wakatua Villa Maria, kia Rangiruru. Reira e hoa mā. Anei, ko te rārangi kai tākaro o Villa Maria. Ko Sophie Coltman, Lily Fahey, Juliet Ho, Isabel Mickelwraith, Amanda Palmer, Carice Perry, Brodie Quate, Bailey Robinson, Emily Fate, Mila Shaughnessy, Sasha Tuimano, Lily Venamedi, Edison Youngman Mark. And here, anei, ko te rārangi kai whakaro, mō Rangiruru, anei. Alice Johnson, Emily DeLuca, Aubrey Donny, Cleo Newman, Harriet Rupel, Isla Walters, Livy Weastel, Lucy Nelson, Maddie Ansis, Olivia Shah, Sammy Burrows, and Sophia Hall. Kua Fifi Piro, a Villa Maria. Tahi, pare noa Rangiruru, kia Fifi Piro. Villa Maria holding a lead of 1 point over Rangiruru. Rangiruru in the royal blue, Villa Maria in the light blue. Take a moment to appreciate the agility and speed of our athletes here. Villa Maria, of course, scoring another point. 2-0. Rangiruru yet to be on the scoreboard.
Villa Maria holding a lead of 3 points to 0. However, Rangiruru displaying the courage, the determination, and their unwavering resilience. Ko rātou, he toka tū moana. A display of play similar to that of fast break play in basketball, as Rangiruru were able to get it off from outside of the 2 metre zone, throwing it up to the other side of the A ka whiwhi piro anō a Villa Maria. E whākia rātou. Kāore he piro o Rangiruru. Wa tua ke te kai tiaki kupenga anō nei he tātū watawata. The goalie, of course, proving themselves to be an effective goalie as they blocked the shot. Kua whitu miniti a hipa I tēnei au whaatuatahi te kēmu nei. 7 minutes and 13 seconds have elapsed in this first period, bringing us close to the end of the first period. Villa Maria holding a commanding lead of 4 points to 0. Rangiruru showing their endurance. Villa Maria now holding a commanding lead of 5 points to 0. However, Rangiruru refusing to relent, showing the strength of their training, their athleticism, their sheer will and determination. Te wāhiki
ki ngai nei ko amutu. E nei wahanga tuatahi e ki emu. E rimu ngā piro ki Villa Maria. O kore he piro ko Rangiru. E oi anō rā e kare mā i tēnei wā, e tikana kia mihia ngā kaitautoko ki tēnei kaupapa. Ara tuatahi ake rā ka tuku e ku mihi kia Whakaata Māori. Whakaata Māori has brought us this live stream free of charge and accessible no matter where you are located. E tikana kia mihia Bailey's Real Estate, Heltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor. O tā rātau, he tautoko i tēnei pāpāhotanga o tira i tēnei kaupapa. Their sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. Aku mihi whakamutinga ka rere atu ki a koutou kei te taurāwhiri o te reo Māori. I tā koutou, i tuku ai kia tātou katoa ki te Maria. A mei kore ake koutou, mei kore ake tō koutou tautoko i tēnei kaupapa, e ora tonu ai tō tātou reo rangatira, ara ko te reo Māori, ki ngā takiwā katoa, ki ngā horopaki katoa. E mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. And here we go, folks, as we kick off the second half. Villa Maria holding a lead of 6 points to 0. Rangiruru yet to score. However, if there's one thing that we know about the dynamic nature of water polo, is that no team can ever be counted out, no matter how large the gap between each of the scores is. Tirohia ngā tāngata e tuana hei pare, te pare atu i te pōro, kia kore te pōro, e rere atu ai i roto i te kupenga. Ka whiwhi ai. Ka whiwhi piro a Rangiruru. Now folks, those of you watching at home who were able to see the strength of that throw and the one who scored, okay, one little known fact is that it takes an incredible amount of force from your legs to propel yourself upwards to get into a position to throw the ball into the net.
This level of athleticism is underrated. Folks, those of you who may be new to the sport of water polo, okay, the only ones who can hold the ball with two hands are the goalies. And that's what forced the turnover earlier on from Rangiruru to Villa Maria. Villa Maria scoring, bringing the scores 7 points Villa Maria, 1 point Rangiruru. Tihi piro anoa Villa Maria. Nā e tonu nei, e warunga piro ki a rātou kotahi ki Rangiruru. He oi anō, pērā i tāku i ki ai, e kore e tāia te mohi. Waikahua, waikatohu. Ta whiwhipiro anoa Villa Maria. 9 points to 1. And now those of you who enjoy a little trivia, here's a fun fact for you. This is the first water polo tournament at this venue, the new rec centre. Last time they had two pools going at once was the Masters that happened prior to the earthquakes. Monumentous occasion, no doubt, e hoa ma. A te kaunga piro ki Villa Maria, o tahi i Rangiruru. Oi anō rā kei te utonu a Rangiruru ki tā rātou mahere. Playing strict defence. Villa Maria managing to get the ball further up the pool. O tēnei o ngā kēmu o te makapoi roa wai. Me pono kāre tino mātakitaki kia. E tō tātou iwi Māori hoi anō i tēnei rā. Te tūpo o te manako. Ka mātakitaki kia. E tātou katoa. And Villa Maria managing to score another point with their impressive display of quick passing.
Villa Maria holding an extraordinary lead of 11 points over Angiuru. Angiuru displaying courage, displaying resilience, displaying strength of character as they continue to hold fast. Villa Maria managing to turn it over. The long pass reaches down the other side of the field towards the 5 metre line. Pass backwards, back and forth. Behind the back pass, Ika Mai. That high level of skill and athleticism really showing through for this Villa Maria squad. Nā e nei, e tino nui te aputa kei wanga nui ngā kapa e rua. Kei māpori ngā piro ki Villa Maria kotahi, ki Rangiru. He oi anō rā e hoa mā koutou e mā takitaki mai. I tēnei wā, kare tina mōhio tia ana ko wai katoa. Koe rahu ki te āhua o tēnei kemu ara ko te makapoiro wai.
tiro hea hoa mā. Kau mā tore ngā pio kei Wainganui i ngā kapa e rua. Kau mā whā ki Vila Maria kotahi ki Rangiruru engari e kore rawa a Rangiruru e tuohu. Ahakoa te nui o te āputa kei Wainganui i ngā piro e rua. Ko tai atu tātou ki tēnei hau horu, hau whātua horu. Third period of play here. 1 minute that has elapsed. Both teams showing excellent results. With Vila Maria scoring once more. 15 points to 1. Kaore kore, kei te tino harikoa a Vila Maria, ahakoa te nui o te āputa kei Wainganui i ngā piro e rua, e kore rawa rātau e tuohu anō. So folks, Vila Maria, although they hold a commanding lead of 14 points, very substantial lead, I have no doubt that they will still stick to their play and continue to score as much points as possible. Tēnei wā te kaumārima ngā piro kei Wainganui. Wera hoki te nui o te āputa kei Wainganui ngā kapa e rua. Hoi anō rā, he manawa titi tō Rangiruru. Ngā manawa titi e ngā manawa piharau e kaha te ki te mahere, ko mahere tia. Rangiruru managed to score another point. Vila Maria continuing to hold on to their 15-point lead. However, one thing that's never been in doubt is the athleticism, the resolve, the resilience, and the strength of the athletes of both teams. And what an excellent display we've been watching here today.
see, Villa Maria continue to display excellent, unrelenting pressure. 18 points to 2. Rangiruru continue to exhibit courage in their game plan. As a reset, Rangiruru seeks to advance. Here's a return to the centre of the pool. Ball is passed backwards. Makawhakamua. Villa Maria now holding a 17-point lead over Rangiruru with 8 minutes that have elapsed in this third period. With 9 minutes and 30 seconds that have elapsed in this third period, without a doubt, athletes will be feeling the strain in their muscles at this time. However, they still continue to display their strength and their athleticism. Villa Maria holding a substantial lead at 20 points. Coming to the end of this third period shortly.
However, Rangiruru continuing to play as if the scores were close, continuing to apply pressure onto the Villa Maria squad. 22 points to 2 at the end of our third period. Ai hoa mā kua tai atu tātou ki te hauwha whakamutunga o te tākoro nei. Tirohia te kaha o tā rātou tai tākoro me te kakama o rātou e kaha ana ki te kauhoi mai tētahi atu wāhi ki tētahi atu wāhi anō o te hopua.
The athleticism displayed on both sides is amazing. The excitement is palpable. Palpable. And Hoama, let's take a moment to appreciate the roles of our goalies here. Only they can touch the ball with both hands. With the net, a typical net being about 3 meters in width and almost a meter in height. It's quite a large space for just one person to cover, especially given the fact that they're in water. Our goalies are amazing. 24 points to Villa Maria, 2 points to Rangiruru. 4 minutes and 15 seconds which have elapsed in this fourth period. I tēnei wā e hoa mā. Tā huanei, kei te mohi o tātou kōwai katoa. Hoi anō rā. Kia kōrerotia ngā painga o Rangiruru i tēnei wā. A ko rātau e tū ana i tēnei hopua anō nei he toka tū moana. Rātau e kore rawa e tū ohu. Kua whiwhi piro anoa Villa Maria rua tekau mauno ki a rātau e rua tonu ki Rangiruru.
te mutunga o te kēmu tēnei e kainamu nei hoi anō rā. Kei te utonu, ngā kapa e rua. Akua, kei te mohi o tātou ko ai katoa. Ako Vila Maria tērā.
Nau mai tātou e mātakitaki mai nā i tēnei pāpāhotanga o te poro kaukau. Ara, ko ngā taha e rua e tākaro mai nei ko Burnside High, ko Marlborough Girls. Pai ho ake kia pānuitia e au te rārangi tākaro o ngā taha e rua. Anei te rārangi tākaro o Marlborough Girls College, Poppy Clark, Mia Eden, Gabby Miller, Anna Love, Elizabeth Dalpert, Katie Barnett, Grace McCullum, India Nathan, Libby Senior, Hayley McCormick, Annabelle Rose, Lily Dunn, and Charlotte Manson. Anei ko te rārangi o Burnside High School, Sharon Sunil, Stella Usselman, Ivy Martin, Gracie Byrne, Blair Rayner, Maya O'Crusoft, Ruby Murphy, Sierra, Uibareta, Mena Painton, Una Johnston, AJ Grant, Sophie Lemon, and Izzy Williford. We're in for a good game today. E hoa mā, as Marlborough Girls have quickly gotten themselves on the board, 1-0, with 1 minute and 30 seconds elapsed in this first quarter. Marlborough Girls now advancing their lead 3-0. Ko ngā kai tākaro o Melbourne Girls e mau ana i ngā pōtai mā, ko ngā kai tākaro o Burnside High mau ana i ngā pōtai pango. A ka whiwhi piro anō a Marlborough Girls. 4-0. At this point in the game e hoa mā, it's still anyone's match.
Marlborough girls have extended their lead by another point, bringing them to a total of 5 points. Burnside High yet to score. And we have a long lob down to the other side of the pool. Marlborough girls. Marlborough girls bringing up their lead by another point. 6 points to nil. A whitu miniti kua hipa I tēnei a hauwhātuatahi o te kēmu nei. Kareo mea ana kei te tohe ngā kai tākoro ngā kapa e rua, engari kei te kitea tō rātau hia ki te tiki a hei te pōro. Burnside High passing it back to the goalie to then launch forward. Eki atu te kotahi miniti e toi ana I tēnei o ngā hauwhā. A kua mutu tēnei te hauwhā tuatahi, tai atu tātou ki te hauwhā tuarua. Hoi anō rā e hoa mā e tikana kia mihia o mātou kautautoko ki tēnei kaupapa tuatahi ake rā kei te rere ngā mihi kia koutou ki whakaata Māori, mai kore ake koutou I tū ai tēnei pāpāhotanga. Kua kore he utu, kua kitea katoatia e te motu katoa. We'd like to thank Whakaata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge and accessible no matter where you are located. We're also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor,
whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. Ko aku mihi whakamutunga ka rere atu ki a koutou kei te taurāwhiri o te reo Māori i tā koutou ko hanui ki te ao Māori o tira ki tō tātou reo rangatira e whakawhanake tonu ana i tēnei takiwā. E mihi ana ki a koutou i tā koutou I ho mai ai. A kia timata anō tātou e hoa mā, e waru ngā piro ki Marlborough Girls, kāore anō a Burnside High, kia eke. Marlborough Girls holding a lead of 9 points. Burnside High yet to score. With 2 minutes that have elapsed in the second period, at this point it's still anyone's game. Marlborough Girls scoring again. Boy, they got to be happy with themselves at this point. What's really on display is their skill, their strength, their speed, their stamina, as is evident on both sides of the court. Now Marlborough Girls continues to hold on to this lead. 11 points to nil. Burnside High down but not out. What a save.
Burnside High shortly strategizing as to how they can get onto the board with points. Marlborough Girls scoring again. For those of you who may be unaware with water polo and the rules and regulations, or even just the spacings of the pool and sizes of things, the goal itself is about 3 meters wide and 0.9 meters high, which is quite a large space for just one person to cover, let alone within the water. Burnside High unable to get onto the board at that point. Hoi anō rā, ka makaia whakamua te pōro e Marlborough Girls. Makaia whakamuri, ka makaia whakamua anō tia. Ngari, he taupatu kei te haere. Ngari, he taupatu ko whakaitia. O, kua arai tia. E te kaitia ki kupenga. A paia. Ai, tēnei wā kua mitu te hauwhātua toru, a tuarua, ka tai atu tātou ki te hauwhātua toru. Te kaumātoru ngā piro ki Marlborough Girls, kaore anō a Burnside High, kia eke ki te papapiro.
Nei tātai kua hoki atu I tēnei hauwha atua toru. Kua tutuki I a Marlborough Girls tētahi atu piro te whai. Te kaumawha kia Marlborough Girls. Kaore no a Burnside High kia eke ki te papapiro. Ko whakawhitihea ngā taha e ngā kapa. Ko tutuki a Marlborough Girls anō. Te whiwhi atu I tētahi piro anō. E nui ake ai te āputa kei wainga nui I ngā kapa e rua. Te kaumārima ki Marlborough Girls, kore kau e piro tō Burnside High. Tēnei wā, ka te kau maono ngā piro ki Marlborough Girls. Engari, kei te ūtonu a Burnside High. E kore rawa e tuohu I tēnei wā. Ka whiwhi piro anō Marlborough Girls. Kau mā whitu ngā piro ki Marlborough Girls. Kau mā waru piro ki Marlborough Girls. Ka tehi anō ka whiwhi piro. Ka whiwhi piro anō a Marlborough Girls. Kua nui ake te aputa kei wanga nui ngā kapa e rua. Te kaumā iwa ki Marlborough Girls. E kore
Kaore anō, a Burnside High I eke. Wa makaroa te kaitiaki kupenga o Burnside High. Ki te rā tutaha o te hōpua. Engari, kua tīkina atura e te tahi kaitākaro o Marlborough Girls. Ka rua takau i tēnei wā ki Marlborough Girls. Ka re tonu a Burnside High ki a eke. Tata. Oro ki te paurunga, whataka hoki a, i tērā o ngā kaiwhiu. Engari i tēnei wā, e te koke tonu a Marlborough Girls ki tērā tutaha o te hōpua, e whiwhi piro ai. Roa takau mātahi ngā piro ki Marlborough Girls, kaore a Burnside High e ki te papapiri. Ni rai, hoa mā, kua tai atu tātou ki te hauwha whakamutunga o te Kēmu name. Marlborough Girls holding a commanding lead of 21 points to nil over Burnside High. However, Burnside High continuing to show their resilience and their dedication to this beautiful sport of water polo.
Kua timata no tātou e hoa mā. Ki tēnei hauwha whakamutunga o te kimu nei. Rua tekau mā tahi ngā piro ki Marlborough Girls. Te ahua nei ka toa rātou, engari waikahua waikatohu, me pono, kāre te tangata e tino mōhio, koira te ahuatanga o te poro kaukau. Kua tai te wā e hoa mā, kua whiwhi piro, Bensarai. Rua tekau mā tahi ki Marlborough Girls, ko tahi te piro ki Burnside High. Ko te mea pai kua whiwhi piro rātou, e kore rātou e noho ana ki te pō, kua puta atu ki te Aomarama. Three minutes and 20 seconds have elapsed in this game, Hoama. I think we need to take a moment to appreciate the athleticism on both sides. The endurance it takes to stay afloat in the water, let alone swim from side to side, passing a ball, defending from others, being alert and mindful of positions on the field, in the pool, and other people as well. And Marlborough Girls manages to score again, further extending their lead. Brings us to 24 points to 1. Marlborough Girls likely going to win this game. What a save from Burnside High. To manage to lob further into the pool. As the players continue to strategize and plan.
We have a turnover with Burnside High. And now in position with the ball. Goalie returning back into the spot. The ball being passed out to the 5 metre line. What a shot. Marlborough Girls further extends their lead. $27 points to Marlborough Girls continuing to maintain their lead, 26 points over Burnside High. Burnside High, however, still showing their dedication and their relentless efforts. And Marlborough Girls scoring again. A high level of athleticism required to propel oneself upwards in the water and then to throw the ball into the net. Burnside High, of course, managing to score again, bringing their score to 2. Marlborough Girls hanging on to their 26-point lead. It's an attempted goal there from Marlborough Girls, however, they missed. And there's the long pass from the goalie, however, it's intercepted and returned back into the net. What a shot. Marlborough Girls now extending that lead to 27 points. 29 points Marlborough Girls, 2 points Burnside High. 9 minutes and 45 seconds elapsed in this final quarter. Burnside with an attempt, and it's unsuccessful.
Despite a large deficit in points, Burnside High continues to play hard, continues to show their strength, their skill, their courage, and their resilience. Marlborough Girls taking up the win, 28 points to 2, with little time left on the clock. And there we have it, folks. Tā huanei, kua pau te hau o ngā kaha o ngā kapa e rua, kua pau te kaha. Kua tutuhi i a Melbourne Girls, kua toha rātau i a Burnside High, rua te waru ngā piro ki a rātau, e rua ngā piro ki Burnside High. Hoi anō koutou i mātakitaki mai ai ki tēnei o ngā pāpāhotanga, kia ora koutou.
Ai te iwi mai haere mai ki tēnei pāpāhotanga whakaata Māori. Ka mihi ki ngā maunga, ngā wai me ngā ahika o tēnei rohe, tēnā koutou katoa. Ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataite, he mihi aroha hoki ki a koutou katoa. Koutou e mātakitaki mai nei, kia ora rā tātou katoa. Hei aku rangatira, anei rā ko te reo rangatira e rere atu nei ki a koutou. Koutou e mātakitaki mai ana i tēnei pōro kaukau, e whai ake nei. I te ahi tonu nei ka tū te kapa a Christchurch Girls College, ki te kapa a Hato Margarete. Christchurch Girls going up against St. Margaret's. Who will win? We will see. Ko te kapa o Christchurch Girls e maua nei ngā pōtai kākāriki. Ko Hato Makareta, maua nei ngā pōtai mā. Christchurch Girls, of course, wearing the green swim caps, while St. Margaret's will wear the white caps. Kāore kore hoa mai I tēnei wā, kei te mahere rātau, ngā rātau mahi, ngā taitāhoro, ko wai ka rere atu ki mua, ko wai ka noho ki muri, ko wai te tangata tino kaha ki te maka I te pōro, mai tētahi paha o te hōpua, taino atu ki tērā atu taha. Ko timata a Christchurch Girls, kei a rātou te pōro. Ka kuru, ka tutuki I a ia. Ko tahi te piro kia rātou, kia Christchurch Girls. Nō nei ka timata a Hato Makareta. Nā, koutou karema, ki te kore koutou e mōhio ana ki ngā tikanga o tēnei mea ko te pōro kaukau. Ko tahi noa iho, te ringaringa, ka āhei ki te pā, e pāra ki te ringa, ki te pōro I te wā kotahi. Ko ngā kai ārai, ngā kai tiaki o te kupenga, ngā tangata noa iho e tāia e te pā, te pōro ki ngā ringa e rua. Ka whiwhi piro anō. Ara ko te maka poiro wai tēnei e haere ake nei. Ngā taha e rua kei te kia te kauanuanu ki te wai, kia rātau anō. Tērā o ngā huariri. E tori ngā miniti kua hipa I tēnei a hauwha tuatahi. 3 minutes elapsed in this first period of play. St. Margaret's in the lead, 2-0.
I ka mai, te kaha o te kuru me te kaha o te ārai. A kua kotahi piro ke Wainganui i ngā kapa e rua. E āputa tino iti. It's only 1 point that separates the scores at the moment. St Margaret's sitting on 2 with the lead of 1 point. Christchurch Girls trailing by 1. A kua whiwhi piro anō a hato makareta. Kāre kore i tēnei wā kei te whai whakaro a Christchurch Girls ki te anga whakamua. Ka pēhea rā rātau e whakaiti nei, e whapaaiti i te āputa kei Wainganui i ngā kapa. E rua ngā piro ke te toi.
hiki i tēnei wā. Kia uru atu tātou ki te wāhanga tuarua o te tākoro nei. Heoi anō rā, e hoa mai i tēnei wā, i tika ana kia mihia o mātou kai tautoko, ngā kai hāpai ki tēnei kaupapa tuatahia ki rā kei te ngā mihi kia whakata Māori. It's because of Whakata Māori that we have this live stream free of charge and accessible to all of us no matter where we are located. We're also grateful to the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. Wāku mihi whakamutunga karere atu ki a koutou ko te taurawhiri o te reo Māori. I tā koutou koha nui ki tō tātou ao Māori o tira, ki tō tātou reo rangatira e kia nei ko te reo Māori. Ngā mihi nui ki a koutou, i tā koutou iho mai ai. Nā, ka timata anō tātou. I te tuatahi pēnei au ko ngā kōtira mau ana i ngā pōtai kākāriki ko Christchurch Girls. Engari, te āhuana i hea hau, ko Hato Makareta Kē, ko te rā atu taha ko Christchurch Girls. E hoa mā, if you're new to the game of water polo, here's a little bit of a fun fact. This is the first water polo tournament at this venue, at the new rec centre. The last time they had two pools going at once was the Masters that happened prior to the earthquakes. So we are very fortunate to have this venue at this time. Ki te rānei koutou i te kaha o taua kuru, e ka mai. Anō nei kei te tākaro ia i te kiorahi. Hoi anō, kua kitea tōna kaha, ki te whiu i te pōro i roto i te kupenga. E rua ngā piro ki Christchurch Girls, e whā ki St. Margaret's.
And St Margaret's attempted penalty was successful. 5 points to 2. And Hoama, take a moment to reflect and think about the strength that is needed to throw the ball from one place to another. These young wahine are displaying an exceptional level of athleticism. Tirohia te kakama o ngā wahine. Karau mea ana kei te tohera aua. Hoi anō, ko tā te kai kawe i te pōro, ko tino kia ia. Kei te tira noho tata, ngā piro e rua. There's a 3-point gap between both teams. St Margaret's commanding that lead. Can they hold on to it? Waikahua, Waikatohu, we shall see. Nei, kua whiwhipiro anō a St Margaret's. E hoa ma mea aroha atu ki ngā tai ara i kupenga. Nā kia mohi anō tātou, kua toru mita te rahi o te kupenga nu. Neki atu i te kotahi mita te teitei. Ko te tangata kotahi inua iho, e āhei ana kia ārai i taua kupenga, ka taia hoki e ia te mau i te pōro ki ngā ringa e. And Pepano was explaining that the job of the goalkeeper is quite a big one. The net, the goal is roughly 3 metres wide, about 0.9 metres high. Now, there's only one goalie, and that's quite a large space for them to have to defend. Not to mention the fact that they're in the water. So they must be quick, they must be agile. However, the goalies are allowed to touch the ball with both hands. I tēnei wā, kua mutu te wahanga tuarua, te hauwha tuarua, kua hure atu tātou ki te haurua tuarua, ki te haurua whakamutunga, te hauwha tuatoru. I tēnei wā, ka timata ko te hauwha tuatoru, tai hoa ke kia kororotia ngā take e ngā kai whakahae.
Tika ana kia mihi a ngā kai whakawā. E kore rawa te tangata e pūhaehai ana ki a rātou mahi. Te titiro ki ngā kai tākoro, anō nei he kanohi ho miro miro. Kua whakawhitiha ngā taha e ngā kai tākoro. Ka rewa ka anō. Nā ka tīmata anō tātou. Ka tangi te whio o te kai whakawā. Ka whano ngā kai tākoro ki te pauwainga. Ka tahi, ka whiua ko te pōro ki roto rā. E te kai whakawā, mau ana i te tīhate ki korangi. A little bit of a tough struggle for the ball, however, they got it. St Margaret's returning back to the other side of the pool. However, it's been turned over. Here we go, Christchurch girls now advancing.
Makaya whakamua, whakamuri. Maka whakamuri anō. Nei, ko te hokinga mai o hato makareta. Ka whiwhipiro anō. E ono ki hato makareta e rua kia Christchurch Girls. Well, Ma, let's take a moment to appreciate the speed that's required when the turnover happens to swim from one end of the pool to the other end in a matter of mere seconds. This is no ordinary feat. Good golly, Miss Molly, what a shot. St Margaret's, as you can see, holding a commanding lead of 6 points. 3 minutes and 50 seconds have elapsed in this third period. E kua ma ku tetahi o ngā painga o tēnei mea mo te makapoi ro wai. Ka re mōhi o tia ana, ko wai katoa, ko wai rānei kaore e toa. Tai no atu ki te whakamutunga o te kēmu nei. Ika, te kaha tōna whiu.
kaha o te kuru. Ka te tuki ia no e iwa ngā piro kia St. Margaret's, e rua kia Christchurch Girls. Nei. Ka poke arawa. Sia. E ko hoki mai, ka kuru, ka tutuki i aia. 8 minutes and 40 seconds have elapsed in this third period. And we go now to our sidelines as our players in the third period, heading now into the fourth period. St. Margaret's holds a lead of 8 points, Christchurch Girls trailing by 8 points. At this point, Etifano, despite this lead, Christchurch Girls are down but not out.
Ngai tonu nei kua hoki atu tātou te wāhanga tuawhā, te wāhanga whakamutunga. O tēnei tai tākoro, ara ko te makapoi rowai o Christchurch Girls, e whai ana i a hato makareta i ngā piro e waru. Kua tutuki i St. Margaret's, te kaumātahi ngā piro ki a rātau i tēnei wā, e rua kia Christchurch Girls. Te kaumātoru ki a St. Margaret's, e rua ki Christchurch Girls. Ka tīkina rā ko te pōro. E te kimi hoa kapa ia, e tika ai tāna whiu ki aia. Ka tīkina atu rā, e te tahi atu. Kua tutuki i aia. E toru ngā piro ki a Christchurch Girls, te kaumārua tonu ki St. Margaret. Nei, a St. Margaret's, e hoki atu ana. Nei, ko te kaitiaki kupenga o Christchurch Girls, kua whiu i te pōro, ki tōna hoa kapa, nei, ko te whakahokinga atu ki te rātu taha. Kua whanako hia. Nei, Christchurch, ko St. Margaret's e hoki atu ana. Ka whakahokia te pōro ki te rātu taha, e ka mai te kaha o te rā maka. Nei, ka kuru. Ka hua nei kāri tutuki i aia. Me anō rā, nei, Christchurch Girls. E tonu ana ki te kaupapa. Tirohia te kakama, te kōtirona. A tīkina atu rā, kāri tutuki aia.
Anei, kāre kore ke te whakarite ia i tōna kapa. Ka kuru, kāre i tutuki ia ia. Oi anō rā, anei, Christchurch Girls e hoki atu ana. Ki tō rātou atu taha te hopua. Ka maka ki tōna hoa kapa. Ka kuru. Whiti miniti kua hipa i tēnei hauwha whakamutunga. Ngari, tēnei wā, kia hato makareta te pōro. Pai hoa ke kia ki te mena ka tutuki ia tēnei kuru. Kai te titiro ia ki ngā taha e rua. Kia ahua nei. Kua tutuki ia. Eka mai, koa te tawhiti atu i te kupenga, koa tutuki ia, tērā kuru. Hoi anō rā, i kare mai tēnei wā, koa mutu, koa hiki te wā, te kaumātori ngā piro ki St. Margaret's, te whā ngā piro ki Christchurch Girls. Mihi ana ki a koutou i tuhono mai ai ki tēnei pāpāhotanga ki te mātaki ngā kapa e rua.
Kia ora tātou e hoa mā, kei te tūnga kapa e rua nei ko Villa Maria, ka tū atu ki a Hato Anaru. Ko Villa Maria, tērā kapa e mau ana i ngā pōtai Baby Blue. Ko Hato Anaru mau ana i ngā pōtai Blue. Ko tahi te piro kia Villa Maria, ka renoa St. Andrews kia eke ki te papapiro hoi anō rā. Rua miniti no i ho kuahipa i te wāhanga tuatahi o te Kēmu. Hoi anō rā e tēnei wā tikana kia mihi a koutou ki tēnei pāpāhotanga a whakaata Māori. Mihi ana ki ngā maunga whakahi ki ngā wai e rere atu nei mai i te maunga ki ngā moana me ngā ahika o tēnei rohe o o taitahi. Tēnā koutou katoa. Ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai, he mihi aroha hoki ki a koutou katoa. I tēnei wā, i tikana kia mihi a ngā koutou toko ki tēnei kaupapa, ko a kuhi tuatahi ka rere atu ki a koutou ki whakaata Māori i tēnei pāpāhotanga nui, ko a whakatūria ai e koutou. Ko a kore he utu, e taia ai e ngā tangata katoa te kite i tēnei pāpāhotanga. Whakaata Māori brings us this live stream free of charge and is accessible to all no matter where they are located. We're also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. Ko a kumihi whakamutunga ka rere atu ki a koutou ki te taurāwhiri o te reo Māori i tā koutou tako hanui ki tō tātou ao Māori o tira ki tōku reo rangatira ko te reo Māori. Mei kore ake koutou e ora tonu ai tō tātou reo Māori i tēnei takiwā. E mihi ana ki a koutou i tā koutou i koha mai ai. E rua ngā piro ki Villa Maria, kotahi ki St. Andrews. Te āhua nei ka tino tata ngā piro i tēnei tākarotanga, tēnei Kēmu. Toru kia Villa Maria e rua ki St. Andrews, kai te tino tata ngā piro e rua, tō ngā kapa e rua.
tutuki i aia. Tērā no Vila Maria. Kei te tino kaha i nei kai whakataitai te kauhoi, me te kakama hoki o te kauhoi. Hika mai, anō nei he ika e kauhoi ana i roto i ngā moana o Tangaroa. Me te manawa piharau o ngā kai whakataitai katoa. Rātau e kaha ana. Kei raro, engari, kaore i waho. Hoa mā o te kapa o St. Andrews. Kei te whai rātau, te kapa o Vila Maria ki ngā piro e whā. E hoa mā, kei raro te kapa St. Andrews, engari, kaore i waho. E a koe nei tai atu ai tātou ki te whakamutinga o te hauwha tuatahi. Ne ki atu i te takau miniti kua hipa i tēnei hauwha tuatahi, tēnei tākorotanga. Vila Maria e waru ngā piro, St. Andrews e rua ngā piro. Now, for those of you who may not be so familiar with the game of water polo, the net, or the goal itself, is about 3 meters wide and almost 0.9 meters high, which is quite a large space to cover, not to mention the fact that you're underwater and you're a lot slower. So our goalies and our defenders need to be agile, but they also need to be strong. Both of our goalies showcasing all of these talents.
Te matoa no tātou. Nā te kai whakawā i te taha o te hōpū, te pōro i whiu ki roto. Ka whakahoki, ka whiu whakamuri, ngare, ka maka whakamua, ara ko te maka poi roa i te. Ika mai te roa, te tawhiti atu o tērā maka. Anō nei kua kuru ia. Anei, a Villa Maria e hoki mai ana. Ika mai te kaha o tērā kuru. Anō nei kei te tākaro tērā kōtiro i te kiorahi. Te kau ngā piro kia Villa Maria e rua ki St. Andrews. Engari, e te hoki mai, anei a Villa Maria, tai hoa ke kia kitea mena ka tutuki i a tana kuru. Te makaia e ia ki tōna hoa kapa. E te kimi hoa kapa ia. Tata. Kua whakawhanui hia te aputa kei Wainganui ngā kapa e rua, te kaumātahi ki Villa Maria e rua ki St. Andrews. Hoi anō rā, e kore rawa St. Andrews e tuohu, kei te tonu rātau, hei kaupare atu i te pōro, i ngā huariri rānei.
Kāore e kore i tēnei wā, kei te māhere ngā kai whakataetai, kei te kimi rātau i tētahi rautaki, e kaupare atu ai, i ā rātau, e kaha ana ki te whakauru i te pōro ki roto ki te kupenga. Tata, engari kāre i tutuki i aia. Ka whakahoki a te pōro ki ngā ringaringa o Vila Maria. Kotahi noi ho te ringa ka pā i te pōro i te wā kotahi. Ka makāia, ka kuru ka tutuki i aia. Wa whitu miniti kua hipa i tēnei wāhanga tuarua o te tākoro tangani. Nei, Vila Maria, mawana i te pōro. Ka kuru, engari, kāore i tutuki i aia. Ka pā te pōro ki te paurunga. Te whakama o ngā kaitākaro. Kei te tino piri, ngā kaupare, ki ngā kaitākaro katoa. Kua kuru, kua pahure, te whiwhi piro. I a Vila Maria. Ke atu i te tekau miniti kua hipa. I tēnei wā, he wāhiki, taku whakatā, mā ngā kaitākaro. Kia whakawhitua atu tātou ki te haurua whakamutunga o tēnei kēmu. Ara, o te hauwha tuapo. Whakau mawhā ngā piro ki Vila Maria, e rua ki St. Andrew.
Kia timata anō te kaumārima ngā piro ki Villa Maria e rua ki St. Andrews. Ko whakawhitihia ngā taha e ngā kai whakataitai i tēnei wā. Kua whiwhi piro, kua ka hoki atu rātou ki tō rātou a ke taha o te Nei rā, ko St. Andrews e hoki atu ana, ki tērā atu taha, te hōpua, hei ka mai, kua raitia. Te hia kore o rātou o ngā kaipākaro, kāre i he manawa. Hoama, I'm surprised. Well, I'm not surprised actually, but I'm in amazement of the level of athleticism, the level of sheer mental focus displayed by both teams in being competent in the water, being able to display their athleticism and fitness, but also to be able to remain calm and composed. Now, despite the large gap between the schools, 16 points is the difference. Villa Maria 18, St. Andrews at 2. Both squads continue to remain composed, but continue to remain within the fight. Kaumaiwa ngā piro ki Villa Maria e rua ki St. Andrews. Te kaha o te kaitiaki kupenga. Anō nei he pātū watawata. I'm just saying it to whānau that the goalie, the goalkeeper, is displaying the strength to blocking the goals as if he were a fortified pa. Kua whiwhi piro, St. Andrews.
a penalty shot. A Villa Maria player, no doubt assessing situation, determining best area of the goal to throw the ball to. And with a top left corner shot, he scores another point for Villa Maria. Ki te miniti kua hipa I tēnei hauwhātua toru. Villa Maria holds a substantial lead of 18 points over St Andrews. However, St Andrews continues to display courage, resilience and excellence in their gameplay. They are down, but they are not out. Villa Maria continuing to hold their 18-point lead over St Andrews. They're an excellent display of sportsmanship. Points to 2. Villa Maria holding that lead. Ball is passed back outside. Hovering around the 2-metre line. The ball is thrown in. And it's successful.
Nei, ko te kaitiaki kupenga. O Villa Maria, e whakahoki ana i te pōro. I wana hoa kapa. Whakawaho, ka kuru ka tutuki i aia. Kua rifa. Tekau miniti rua, tekau mārima he kona kua hipa i tēnei hau whātua toru. A tibata anō a St Andrews i te wainga o te hopo. Maka ki tōna hoa kapa. Ka whanakohia e tōna hoa riri. Villa Maria. Ka maka ki tōna hoa. Ka kuru ka tutuki i aia. Rua tekau mā rua ngā piro ki Villa Maria e rua ki St Andrews. Rua tekau mā toru mō takuhi. It's a 21-point difference in scores between Villa Maria and St Andrews. Villa Maria holding a commanding lead, 23 points to 2. St Andrews trailing behind. What a save. Tata. Ko te wāhiki i nei. Pārere atu tātou ki te hauwha whakamutunga o tēnei ki mu. Villa Maria continues with a strong lead of 21 points over St Andrews.
Nā kia hoki atu tātou ki te tūtakaro e haere ake nei. Kua timata te hauwha whakamutunga o te kēmu nei. Rua te kaumawha ngā piro ki Villa Maria, e rua ki St Andrews. Aha poa te nui o te aputa kei Wainganui i ngā kapa e rua e pāna ki ngā piro. E kore rawa a St Andrews e tuahu. E kore rawa rātou e mate anō nei he wheke. E hoa mā, let's take a moment to appreciate the athleticism displayed on both sides. Being able to stay afloat in a pool, it's roughly about 1.8 meters deep. Having to control the ball. Players are only allowed to hold the ball with one hand, with the exception being the goalie. You're not allowed to carry it while you swim. You'll notice that most players push it in front of them as they are making their strokes when swimming. Villa Maria holding a commanding lead over St Andrews, 25 points ahead. However, they're playing extremely well, as if the scores are a lot closer than they are. St Andrews, of course, displaying a high level of athleticism, courage, of determination and strength. "29 points to 2. Villa Maria continuing to hold on to this lead.
What a shot. Villa Maria scoring again, 30 points to 2, with close to 6 minutes elapsed in this final quarter. And they score. St. Andrews, another point. $31 points to 3. It's 28 points, making the difference between both teams. Yep, there's Villa Maria continuing to hang to the ball. However, it's been turned over to St. Andrews with a challenging pass. Perhaps the reason Villa Maria has been so successful is their double team defense. St. Andrews advancing up to the goal. Now it's been turned over Villa Maria with a chance to score again before the end of the game. Tata. Hoi anō rā, e hoa ama, kua mutu i tēnei wā. Toru te kaumārua ngā piro ki Villa Maria, e toru ki St. Andrews. Mihi ana ki a koutou i tūhono mai ai ki tēnei pāpāhotanga. Kua oti wā mātou mahi i tēnei rā. Ngā kai whakahaere me ngā kai whakataita kia haumaru te haere tēnā koutou katoa. Kia ora rā. Noho ora mai.
E ngā maunga whakahi, e ngā awa e rere atu nei mai, ngā maunga ki te moana, e ngā waka katoa, e tātou, ngā manu tātāriki, kua rangi tāmirotia, e tēnei kaupapa, e te makapoi rōwai. Tēnā koutou, tēnā tātou, anei, ko te reo, aroha e rere atu nei ki a koutou katoa I tūhono mai ai. Before we get into the action, we'd like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big thank you to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank Te Taurāwhiri o Te Reo Māori for the valuable mahi they are doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. Mā takitaki mai nā e hoa mā. Otago Girls High School e tū ana kia Marlborough Girls. A kua whiwhi piro a Marlborough Girls. Nāia nei. Ka te hoki atu a Otago Girls High School. Rātau e mau ana I ngā pōtai mā. Ko Otago Girls. Ko te hunga mau ana I ngā pōtai kikorangi. Ko Marlborough Girls. Ka whiwhi piro anoa Marlborough Girls. I rua ki a rātau, te kore ki Otago Girls. Otago Girls now on the offense. Ka maka whakamunga te pōro. Ka whakahokia e ia ki tōna hoakapa. Ko tawhiti atu tērā. Engari, tai hoa ke kia kita mena ka kuru. Ka kuru, engari, kāri tutuki ia ia. Nā te kaha, ōna kaupare.
Ko tahi te piro ki Otago Girls High School, e rua ki Marlborough Girls. E 5 miniti kua hipa I tēnei hauwha tuatahi. 5 minutes have elapsed in this first period. And here comes Marlborough Girls. Marlborough Girls advancing again. Fast break style of offense. However, the Otago Girls High School goalkeeper displaying her strength and prowess. Here they come, Otago Girls High School, back on offense. Tā hua nei kei te whakapōturi rātau I ngā tūtakaro. Kua Fifi Piro a Marlborough Girls, toru ki te tahi. He iti tonu te aputa kei wainga nui I ngā kapa he rua, e rua ngā piro. Koe anō rā, kei te hauwha tuatahi tonu, tātau I tēnei. Nei rā ko te hokinga mai o Otago Girls High School. Kua kuru engari kāri tutuki I aia. Ka makaia whakawaho te poro. Ngāri I tēnei wā, kei a Marlborough Girls te poro. Ka kuru, kua re atu ki te taha maui o te kupenga. Kei a Marlborough Girls tonu te poro. Hei ka mai, I ki te rānei koutou I tērā. Te kōtiro nāna te poro I whiu. Anō nei kei te takaro ia I te kiorahi.
Kua mutu te wāhanga tuatahi. Ara ko te hauwha tuatahi tērā. Kua hipa, kua peke atu tātou ki te hauwha tuarua. Ko tahi te piro ki Otago Girls, e whāngā piro ki Marlborough Girls, kia timata anō. Ko te kai whakawai mau ana i te tihate ki Korangi. Ka whiu te poro ki roto, te hopua, ka hopukina e Otago Girls i tēnei wā. Our officials on the side, their role is to throw the ball in at the start of each period. It was snatched up by the Otago Girls players. E rima ngā piro ki Marlborough Girls, ko tahi ki Otago Girls High School. Ngari, hei iti tonu te aputa kei Wainganui i ngā kapa e rua, kei te tonu a Otago Girls ki te kaupapa. Ngari, tirohia te kaha o ngā kaupare o Marlborough Girls High School. Tēnei wā. E ono ngā piro ki Marlborough Girls, ko tahi ki Otago Girls High School. Rua miniti me te hawhi kua hipa i te wahanga tuarua. Nō rā, te āhua nei, ka tino koke a Marlborough Girls. Ngari, kua whiua rā e Otago Girls. Ngari, kua tīkena atu rā e tēnei kaupari. Kua tutuki i a Marlborough Girls. Kua whai piro anō. E ono ngā piro ki te kotahi kua whakawhiwhia e Otago Girls High School. E hoa mā, for those of you who may not be aware, the goal sizes of water polo show a width of about 3 meters and almost a meter tall, which is quite a large space for one person to defend, not to mention the fact that they're in water and it's them on their own. However, our goalkeepers can touch the ball with both hands, while the regular players can touch it with one hand only. Okay, resetting. We get Marlborough Girls on the offense again.
Otago Girls returning it to their goalkeeper, who will then advance and then throw the ball forward, launch it. It's a very useful strategy for gaining ground and for allowing the players a chance to rest. Otago Girls continuing to hold on to the ball. Marlborough Girls relentless in their defense. Marlborough Girls holding on to a substantial lead of 7 points over Otago Girls High School. However, Otago Girls High School continuing to play as though the scores are close, which they are close at this time. It's still anyone's game at this point. Here comes Otago Girls High. We see the speed at which the swimmers travel from one side of the pool to the other. It's remarkable. Comes Marlborough Girls on the offense again. And while I'm not sure if you realise, but these pools are usually about 1.8 metres in depth. Sometimes deeper, sometimes not as deep, meaning that the players often have to know how to tread water quite efficiently, meaning that they have to know how to manage their energy and their strength so that they can perform to the best of their abilities as they're playing these games. What a remarkable feat.
Kua mutu te haurua tuatahi i tēnei wā, kua hiki te wā ki te haurua tuarua, te haurua whakamutunga, ara, ko te hauwhā tuatoru. Tēnei e haere ake nei. Ko te āputa kei Wainganui i ngā kapa e rua, e waru ngā piro. 8 points difference between the scores of our two teams here. Marlborough Girls holds the lead by 8 points. 9 points to them, 1 point to Otago Girls High School. Kia timata anō tātou. Kua uru atu tātou ki te hauwhā tuatoru. O tēnei ko te makapoi rōwai. Ka tū a Otago Girls High School ki a Marlborough Girls. I nā ea tonu nei ki te ārahi a Marlborough Girls. Ki ngā piro e waru. Ki te whai i muri a Otago Girls High School. Ko tahi te piro ki a rātou. E iwa ngā piro ki Marlborough Girls. Kua whakawhiti hia e ngā kapa, ngā taha. What a shot. Marlborough Girls scoring a point, taking them to 10, and commanding a lead of 9 points. Nei, Otago Girls taking a shot. And it's successful. Kua tutuki I a rātou. Nā nei ko Marlborough Girls. E hoki atu ana. Tai hoa, kua tangi te whio o te kaiwhakawā.
Tirohi ai hoa mā. Nei, te tahi kapa e kaha ana te pēhi i ngā Huariri. Marlborough girls displaying excellent pressure, which they're putting on Otago Girls High School. Otago Girls High School, however, refusing to relent and continuing to hold fast to their strategy. She passes to her teammate. Gary Horma, let's take a moment to appreciate the strategy of Marlborough as they continue to put pressure on Otago Girls High School. Now, with them on the offense, of course, this pressure looks differently than if they were to be on defense. The strategy, there's quite a lot of passing going on between Marlborough girls. An effective strategy for confusing your opponents, but also for tiring them out. Otago Girls High School, however, displaying a high level of energy and of endurance as they score. Te toru ki te takau kia Marlborough Girls, te toru kia Otago Girls. Go. Marlborough Girls once again on the offense. Neira. Ka hopu kina e te kaitia ki kupenga. And they are Otago Girls e koke anō.
Ka whanoko hia e Marlborough Girls, engari. E te utonu ia koro. Ka whiwhi piro. Kau matahi ki Marlborough Girls e toru ki Otago Girls. Ka kuru. Kua riwha. Nani ka timata. No, ka hoki atu. Ngā kapa erua ki ora aua taha. Tai hoa ke kia uru atu tātou ki te hauwha whakamutunga, ki te wahanga whakamutua o tēnei tākorotanga. Kia timata anō tātou i te wahanga whakamutunga. E whā ngā piro kia Otago Girls, te kaumātahi ki Marlborough Girls. I tēnei wā tonu, ka re tino mōhiotia ana ko Waikato, kua e whitu ngā piro kei Wainganui i ngā kapa ērua. Kei te ārahi a Marlborough Girls i Otago Girls ki ngā piro e whitu. Tutuki i a Marlborough Girls, tērā kuru. Ita. E pai, tērā kaupare. Tērā kaitiaki kupenga.
Nei, Marlborough Girls. Hoi anō kua tikina atu rā e te kaitiaki kupenga o Otago Girls. Tā hua nei e tatari ana kia hoki atu o nā hoa kapa ki tērā atu taha o te hōpua. Nei, tirohia te kaupare nei, koia tetahi tino tauira o te ū. E te tino ū ia ki tōna hoariri. Anō nei, he pāua e pātoto ana ki te toka. Three minutes, 38 seconds have elapsed in this final quarter of the game. At this point, there's an 8-point lead held by Marlborough Girls. However, Otago Girls High School displaying that they could very well catch up. Nei, ko Marlborough Girls. Ko kuru, engari kua hopu kina e te kaitiaki kupenga. Nei rā, ko te kai ārai uhanga. O Marlborough Girls, ka hana ki te ārahi i ōna hoa kapa. Ka maka whakawaho ia i te pōro. Tai hoa ki kia whakahoki a te pōro e te kai whakawā. Ane hoa matukau mātoru ngā piro ki Marlborough Girls. E whā ki Otago Girls High School. He te ūtonu a Otago Girls High School i tēnei wā. Tirohia ngā manawa titi, ka kuru, kari tutuki ia. Ka patua te pōro ki wahora. Nei rā, ko te kai ārai uhanga. Ko maka i te pōro ki tōna hoa kapa. Nei rātou, kimi ana ki te tiki ake i te pōro. Ka hopu kina i te kai ārai uhanga. Ka maka ki tōna hoa kapa. Nei, ka titiro ia. Kei te kimi ia i ōna hoa kapa. Kei te ūtonu a Otago Girls. Ka maka ki tōna hoa kapa.
Engari te ahone kua whanakohia. Tiki ake rā. Nei, ka maka ia I te poro. Engari, kua raitia e te kai ārau uhanga. Ka maka ia I te poro ki tōna hoakapa. Nei, tōna hoakapa e kimi ana I ona hoakapa anō. Nei, ki te kimi rātau, ki te whiwhi piro. Engari, kua tangi hea te whio, e mea ana kua rere ki wahora te poro. Koe anō rā, e hoa mai I tēnei wā. Kua mutu te kēmu. Kau mātoringa piro ki Marlborough Girls, e waru ki Otago Girls High School. Kia koutou I tūhono mai ai tēnā koutou, I tō koutou manawa nui ki tēnei kaupapa. Ara, ko te mātakitaki I tēnei kēmu o te makapoi rōwai. Kia ora koutou, kia ora tātou.
on the pitch. The force of the pitch has to be circulation. Good. Yeah, clearly. So nice. So nice. Come on. And hit on the shot. On the shot. On the shot. And come back to the pitch. And go your shoulder blade. Your shoulder blade. Right? Okay, let's do it. Let's go. Come on, good.
E tikana kia mihi a tātou katoa e mātakitaki mai nei I tēnei tākorotanga, ara ko te makapoi rōwai. E tikana kia mihi a koutou, me o koutou whanaunga, koutou e tautoko ana I tēnei kaupapa. Ko aku mihi tuatahi karere atu ki a whakaata Māori, mei kori ake rātou, e tū nei tēnei pāpāhotanga, e kitea ai, e te motu whānui o tira, ngā tangata e hiakai ana ki te mātakitaki I enei mea, te mātakitaki I enei tākaro. Ara, ko te makapoi rōwai. I'd also like to extend our gratitude to Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor. Their sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. Ko aku mihi whakamutunga I tēnei wā karere atu ki a koutou no te taura whiri o te reo Māori. Mai kore ake koutou, e ora tonu ai tō tātou reo rangatira ki te motu whānui o Aotearoa, Putanoa, I te ao katoa. E mihi ana ki a koutou, I tā koutou, I tako hamai. Nā, kia huri ake tātou. Ki tēnei tākorotanga, ara, ko te makapoi rōwai. Ka tū a hato makareta ki a Burnside High School. Ko Burnside High School rātou e maua nei ngā pōtai mā, ko tā hato makareta ngā pōtai kākāriki. Ngā tirohia, te kakama o ngā kai whakataita I tēnei wā. Whakarohia hoki te kaha o rātou I roto I tēnei hōpua. Neke atu I te rua mita, te hōhonutanga o te hōpua nei. Kua whiwhi piro a Burnside High School. I tēnei wā, ko tahi te piro ki a rātou, kaore anō a hato makareta kia eke, ki runga ki te papapiro.
Here we have an excellent display of strong defense and strong offense exhibited by both of these teams. St. Margaret's and Burnside High School. St. Margaret's, of course, being a stalwart in the space. A kua takarite ngā kapa e rua I tēnei wā, e rua ngā piro ki Hato Makareta, e rua ki Burnside High School. Neke atu te iwa miniti kua hipa I tēnei hauwha tuatahi o te tāwharotonga nei. Wena te ahua nei kua whiwhi piro a Hato Makareta. Kua toru ki a rātou, kua rua ki a Burnside High School. Kei te tino tata ngā kapa e rua. Kua tutuki I a Burnside High School, nai nei ke te takarite ngā piro me ngā kapa e rua. Toru ki te toru. Wai ka hua, wai ka tohu. Ko wai, wene kapa katoa. Ka maka whakamua a Hato Makareta, po te tūpono e haere atu ana ngā hoa kapa ki tērā atu taha ki mua. Ka ngana ki te tiki, ka tīkena atu rā. Meri ka whakahokia ki Hato Makareta. Kei a rātou I tēnei wā. Patangi hea te whio. Tai hoa ke kia whakamutu. Kua whiwhi piro a Hato Makareta. Te whā ki te toru I tēnei wā. I tēnei wā ko te whakamutunga o te hauwha tuatahi. Tai hoa ke kia hoki mai tātou katoa ki te hauwha tuarua. To those of you who may have an affinity for trivia, here's a little fun fact for you. This is the first water polo tournament which is held at this venue, the new rec centre. The last time they had two pools going at once was the Masters that happened prior to the Christchurch earthquakes.
Wa timata anō, ka te tino tatanga kapa e rua. E whaanga piro ki Hato Makareta, e toru ki Burnside High. Nā ia tonu nei, ko te pōro, kei a Burnside High. Ngari, kua tata whana kohia e Hato Makareta, kua whana kohia. Nā, ki te kore koutou e mōhio ana ki te tikanga o te makapoi rōwai, te tāia e te tangata te kauhoi ki te pōro ki ona ringa. Ne, me noho tonu te pōro ki roto ki te wai, ka kauhoi koe ki o ringa ringa, ma te wai ana ke te pōro e pēhia. I hika mai, tirohia te kaha o ngā kuru me ngā maka. E rima ki Hato Makareta e toru ki Burnside High School. The goalkeeper for St. Margaret's, the cannon for an arm, launched it further up into the pool to the attacker who then scored for St. Margaret's, who lead by 3 points now. A kua nui a ke te aputa kei Wainganui ngā piro e rua. E whitu ki Hato Makareta e toru ki Burnside High. St. Margaret's continues to grow their lead. They now lead by 4 points. However, Burnside High is by no means out of the competition at this point. And here comes St. Margaret's. And they score again. 8 points to 3. Burnside High, perhaps going for sort of a Hail Mary approach. Check out the agility of these athletes. Here comes St. Margaret's again. And the goalkeeper doing an excellent job resisting the pressure that St. Margaret's has been putting on. Here comes Burnside High. Examining your options. Here we go. Ka whiu ia I te pōro, tōna hoakapa. Nā nei ka te titiro ia ki mona hoakapa.
So there's a time limit to how long people can hang on to the ball for, e te whānau. Ki te kore koutou e mōhio ana ki ngā tikanga o te Makapoi Rorowai. Burnside High now trail by 6. St Margaret's continuing to apply pressure. Burnside High launching it out. Ten points to 3 at the moment, with St Margaret's leading by 7. At 8-minute mark of the second period. Ko tīmata anō, anei. St Margaret's continuing to apply pressure onto the attackers. St Margaret's obviously very effective in their one-to-one defence. St Margaret scores again, bringing the scores to 11-3. Ahakoa te nui o te aputa kei Wainganui ngā kapa e rua, e kore rawa Burnside High e hinga i tēnei wā. Whare anō kia tai tātou ki te paupautanga o te tākarotanga nei, hoi anō. Tai hoa ke kia kitea ka aha a Burnside High i tēnei wā. E waru ngā piro kei muri. Burnside High now applying the pressure, the defensive pressure. And they score again. St Margaret scores, bringing the scores 12-3 St Margaret's.
Ke te kimi ia i ona hoa kapa. Here comes St. Margaret's with a very fast break style offense. And they score again. Kua mutu te hau whātuarua I tēnei wā e hoa mā koutou e mātakitaki mai nei. For those of you interested in some more trivia, here's another fact for you about a water polo game. So for those of you who don't know, the dimensions of the goal are quite wide. The goal itself is 3 meters in width and 1 meter in height, around about a meter in height. And this is obviously quite a challenge for one person to defend. However, the person needs to be agile, quick, and needs to display their athleticism, which we've been seeing from both sides of the team. Kua te kaumawha ngā piro ki Hatomaka reta kua whā ki Burnside High. Nau mai tātou, ki te haurua whakamutunga, ara, ko te hau whātua toru tēnei, ka tahi anō katimata.
E hoa ma, let's take a moment to appreciate the athleticism being displayed on both sides. As you know, it's quite difficult not only to swim, but to keep afloat in the water. You need to know how to tread water, but you also need to know how to control your body, when to exert your strength so that your legs can pump you up, so that you're in a better position to throw the ball. Now, these athletes make it look easy. Here we go, e hoa ma. Burnside high. Ooh, what a shot. Engari, kari tutuki I aia. Here comes St. Margaret's, applying the pressure as usual. And they score 15 points to 4. And they are Burnside high, hoa ma. Tatai ana ki te waenga o te hopua. Ka maka whakamuri. Kei te kimi ia I ona hoakapa. Ka titiro. Engari kei aia tonu te pōru. Ka maka whakamua. Ka maka whakamua anō. Burnside high. Shot at goal, unsuccessful. Here comes Burnside high, e hoa ma. Neke atu I te ono miniti kua hipa I tēnei hau whātua toru. Takau mawhitu ngā piro ki St. Margaret's, e whā ki Burnside High. Nei, te hokinga atu o Hato Makareta I tō rātou ake taha o te hopua. Ka hopukina e ia. Nari, kei te kaha a Burnside High ki te ārai atu I ngā kai kuru. Nari, kua kuru a Hato Makareta.
Kua tutuki i a rātou, te kaumā wari ngā piro. Ko te pōro ke a Burnside High i tēnei wā. Maka whakamuri, ko ke whakamua ai te nuinga o Burnside High ki tērā tūtaha o te hōpua. Ka maka whakamua, ka ngana ngā tāngata e rua ki te tiki atu i te pōro, ko atikina atu rā e St. Margaret's, ke Iaia. Ka kuru, ka tūtuki i Iaia. Te kaumā iwa ki Hato Makareta, e whā ki Burnside High. Tēnei wā, te kaumā iwa ngā piro ki Hato Makareta, e whā ki Burnside High. E te whakawhānui a te āputa kei wainga i ngā kapa e rua. Ka hopu kina e te kaitiaki, i te kai ārau uhanga. Kua whanakohia i Hato Makareta. Kua metu te wāhanga tuatoru o te tākarotanga nei. Kia uru atu tātou ki te wāhanga whakamutunga, ara ko te hauwha whakamutunga tēnei, kātahi anō ka timata. Nā kia hoki atu tātou ki te tākarotanga. Katahi anō ka timata, te hauwha whakamutunga o te kiemune, kei te arahi a Hato Makareta i a Burnside High School, ki ngā piro te kaumārima. St. Margaret's holds a commanding lead of 15 points over Burnside High, who, despite this gap, refuse to give up. E kore rawa rātou e mo te whike.
Ka mate ururoa ke. Nā nei, tekau mai wa ngā piro ki Hato Makareta, e whā ki Burnside High, kei te noho tonu a Burnside High, i raro iho i te tekau piro. Rari, kua whio atu rā, e te kai ara uhunga. Nei, a Hato Makareta, ka hana ki te koke, engari, ka okea urorotia e rātou katoa. Hato Makareta koa whiwhi piro, rua tekau mātahi ki a rātou, e whā tonu ki Burnside High. St Margaret's continue to command a lead, 17 points. Burnside High continuing to display their resilience. Anō nei, he tokatū moana. And here we have St Margaret's once again scoring 22-4.
Burnside High, of course, being able to score an extra point. The lead remains at 17 points with close to 7 minutes which have elapsed in this fourth quarter. Burnside High scoring once again, bringing their lead down to 16. St Margaret's applying pressure, however, ko te kai ai arai uhanga. Kua kaha ki te mahi, i ana mahi. Goalkeeper, of course, contesting that shot and being successful in blocking it. Being able to pass the ball back down to the teammates on the other side of the pool. Te kaha o taua kuru, ika mai. Rua te kaumātoru, te nama o Michael Jordan, me te nama ono, te nama o LeBron James. Wa hopu kina te pōro i te kai ārai uhunga. Ai kare mai kua mutu te wā ki tēnei o ngā tākarotanga i tēnei wā. Kua toa hato makareta i a Burnside High. Hoi anō rā mihana ki a koutou i tūhona mai ai. Ki te mātakitaki i tēnei tākarotanga. Ara, te makapoi rōwai. Kia ora tātou.
E ngā manu tātā ariki, kia koutou e mā takitaki mai ne ki tēnei o ngā pāpāhotanga o te makapoi rōwai. Kia ora koutou, kia ora tātou. Ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitau, e mihi aroha, e mihi mai oha. A nei, ko te reo aroha e rere atu nei kia koutou katoa. Mo i tā tātou ruku ki ngā kaupapa, me mihi ka tika kia koutou no whakata Māori, mei kore ake koutou e tū ai tēnei pāpāhotanga, e kite ai te motu i te painga o te kōrero i te reo Māori, mō ngā hākina kina katoa, e mihi ana kia koutou katoa. We're also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. Ko aku mihi whakamutunga ka rere atu ki a koutou o te taurā whiri te reo Māori. I tā koutou mahi nui, i mahi nui ai, e ora tonu ai tō tātou reo Māori ki Aotearoa, Putanoa, i te ao whānui, e mihi ana ki a koutou. Your support truly makes a difference. E timatai tā tātou ruku ki ngā ki tēnei pāpāhotanga, ka tū a hato anaru ki a Marion's College. Anei, te rārangi o ngā kai tākaro. Ko tā Marion College, Sophie Bishop, Santana Fogarty, Kyla Murtha, Eden Reid, Francesca Wright, Emily Price, Neve McIsaac, and Zara Rooney, led by their manager Carolyn Robinson. And for St Andrews College, we have Amanda Watkins, Iona Garrett, Charlotte Kyle, Olivia Ratcliffe, Isla McFarlane, Lucy Norton, Irene Westerink, Lauren Exon, Emma Oxton, Isla Ratcliffe, Felicia Purcell, Ada Searle, and Lindy Norton. I tēnei wā kei ka arahia St Andrews, ia Marion College. Kua kuru, engari, kua rere atu te poro ki wao. Kuru, engari, tāua nei kare tutuki aia. Ko hato anaru rātou maua nei ngā pōtai kahurangi, rātou e maua nei ngā pōtai mā ko Marion College. Hika mai te kaha o te kuru, engari kare tutuki i aia. Hoi anō rā, te tino kaha. Ka aroha ki te tangata nāna tērā pōro e hopu.
Nei, a hato anaru. Ko tutuki i a rātou. St Andrews now holding a lead of 2 points over Marion College. Marion College, of course, by no means are out of this match, as we're in the first period where nearly 6 minutes has elapsed. At this point, it's still anyone's game, so we don't know who's going to win at this very moment. Nei, Marion College. Ko tahi noa iho te piro kei Wainganui i ngā kapa e rua. Ngari, kei a hato anaru te pōro i nai nei, taiho ake kia kitea mehe mea ka taia e rātou te whiwhi piro. A nei, kua tutuki i a rātou. Ko ia nei hoki te hua o te tino pēhi i ngā kaipare. Tata, i rangi tāhua nei kua mitu te wāhanga tuatahi o tēnei kēmu. Koutou e hia kai ana ki te mātauranga, anei tētahi kōrero e pāna ki te wāhi e tākaro ai tēnei kēmu, ara ko te makapoi rōwai. Ko ia nei te wā tuatahi i tū ai tētahi tono mana i roto tonu i te wharerei. Te wā o mua i tū ai tētahi tono mana pēnei i tēnei, me ngā hōpu e hua e rua, kua pahawa i mua ake i ngā rū o te whenua.
Kua timata te wahanga tuarua. E toru ngā piro ki hato anaru, kotahi ki Marian College. Nei, te pā tonu, te pōro, ki te pau o runga. Nei, a Marian College. E tatari ana kia hoki mai ngā hoa kapa ki tēnei taha o te hōpua. Kua whakawhaetia te āpita kei Wainganui ngā kapa e rua, kotahi noa te piro. Hei te ārahia hata anaru i a Marian College ki te piro kotahi. Kua pā te pōro ki te paurunga o te uhanga. Ke konea hata anaru, hoi anō, te a Marian College i nai nei. Ka kuru, kari tutuki ai. Nei hato anaru, e whiua nei te pōro. Ka makaia e ia ki tōna hoa kapa, engari, kari tutuki i aia. Nei, Marian College. Ka whiu i te pōro, ki te rātu taha o te hōpua. Nei, kua te tuki i aia.
Nei, kua whanga piro ki Hato Anaru, e rua tonu ki Marian College. Kua hoputina e te kaipare uhunga. Kua whakawhanui hea te aputa kei Wainganui i ngā kapa e rua. Kei te arahi a St Andrews i a Marian College ki ngā piro e wha. Anei, anō, a Marian College. Ka kuru, kāre i tutuki i aia. Anei, kua whitu piro ki St Andrews, kua rua ki Marian College. Koutou e mātakitaki mai nei, anei te tahi kōrero mō te taha o te hākinakina o te makapoi rowai. So our goals there are 3 meters wide and 0.9 meters high, which is quite a large space for a goalkeeper to cover, highlighting the need for a goalkeeper to be agile, but to be strong enough to propel themselves through the water so that they can block the shots, so that they can catch the ball on either side. It is a difficult task. However, these goalkeepers make it look so simple due to their expertise in these areas.
A kia timata no tātou ki tēnei wahanga tuatoru o te kēmu nei. Kātahi anō ka timata, ka whakawhitihia ngā taha. Anei, a Marian College, ngari kua whakawhiti atu ki Hato Anaru, ka makaia e ia te poro, ki tōna hoa kapa, engari kua hopukina e a Marian College. Anei, a Hato Anaru, e hoki atu ana ki te rātutaha, kua tutuki ia, tāna kuru. Kei te ārahi a St. Andrews i a Marian College, waru ngā piro ki te rua. St. Andrews now leads 9 points to 2. Tēnei wā e hoa mā e waru ngā piro kei Wainganui e ngā kapa e rua. Neke atu i te 3 miniti kua hipa i tēnei wahanga tuatoru o te kēmu nei. Nei, ko te kaipare uhanga, ka whiu i te poro, ka hopukina e Hato Anaru, he ka mai te kaha o tau a whiu, engari, kaore i te tuki i aia. Nei, kua whiwhi piro anō a Marian College e kore rātau, e mate wheke ki te mate, ka mate ururoa. Kaore e kore. Engari taiho ake kia kite, ka taia tonu e rātau, te tutuki i tā rātau e whai nei, ara ko te toa i tēnei kēmu. Anei rā, ka te hoki atu a St. Andrews ki te rātutaha. Ka hopukina i te kaipārau uhanga.
ka hopu kina e te kai ārai uhanga. Ka whiu ia i te pōro, e hoki atu ai ki te rātutaha o te hōpua. Kei a Marion College, kei a St. Andrews i nai nei. Ngari koe rere atu rā ki waho. Nei, ko te kaipare uhanga. Ika mai te kaha o te whiu. Engari, nā te kaha o te whiu, i tutuki ai i aia, taua kuru. Nei, Marion College. Ka whanako i te poro. Whakahokia ki te rātutaha. Ka kuru, ka tutuki i aia. Koe whakawhāiti te aputa kei wainga i ngā kapa e rua. E rima ngā piro kei Wainganui i ngā kapa. St. Andrews continuing to hold a lead, 10 points to 5 over Marion College. Marion College is still in this game, as they display their agility, their strength, their athleticism, their physical prowess. And we have a turnover, and here's our goalkeeper from Marion College, launches it down the field, and kua pā ki te paurunga. Nā, i he taku ki field, kia mōhio anō a tātou, hara tēnei i te field, he hōpua ke. Anei, ka tahi te kaipare uhanga pai ko tēnā. Anei, Marion College, e kahana, ka taia e rātou, te whakawhāiti i te āputa kei Wainganui i ngā kapa e rua. Ka pā ki te kanohi o te kaipare uhanga, ka tutuki i aia. E whā noa iho ngā piro kei Wainganui i ngā kapa e rua. Nei, a hato anaru, ka taia e rātou te pupuri i tēnei whārua kei Wainganui i ngā kapa e rua. Wai ka hua, wai ka tohu. Nei, kua hopukina e Marion College. Nā nei, kei te hoki atu ki tērā atu taha o te hōpua. Engari, kua tīkina atu rā e hato anaru. Engari, ika mai te kakama o ngā kaiwhakataitai. I tēnei wā, te wāhiki, ka hoki atu ngā kapa e rua ki ngā taha e rua.
Kua timata no tātou, te wahanga whakamutunga o te kēmu nei, e whātunu ngā piro ke Wainganui i ngā kapa e rua. Ko St. Andrews e ārahi ana i a Marian College ki ngā piro e re mai nai ne. Katahi anō, ka whiwhi piro. Ara, ka whanako hia i ngā ringaringa o Marian College, engari, kei a rātau anō, te pōro. Hoi anō rā, kei te kaha St. Andrews, ki te pupuri i tēnei wehenga kei Wainganui ngā. Anei, a Marian College, consider the strength and the speed that is required, not only to throw the ball into the net, but also for the goalkeepers to jump up and catch it. That is no ordinary feat, e te whānau. It requires strength, requires a high level of coordination. It also requires years of training and playing, which is evident in the way that these young kai whakataitai are playing today. Ka tahi anō, ka whiwhipiro anō, ahato anaru. 12 points to 6. St. Andrews leading with 2.5 minutes elapsed in this fourth period of play. And 8. Marian College e hoki atu ana. Ka makaia te pōro. Engari, kua whanako hia. E St. Andrews, kua whakahokia e tōna hoa kapa te pōro ki te kaipare uhanga. Anei, ko te kaipare uhanga, e kimi ana i te hoa kapa e tika ana kia whakawhiwhi i te pōro. Nei, o St. Andrews tēnei.
as they advance into the pool. Gotta appreciate not only they're not just lobbing randomly, they're aiming for their teammates. Here we go. What a shot. And here's Marion College. Can they close the gap in between the scores? Pera I tāku I ki ai, ki te mate a Marion College, ka mate ururoa e kore rawa rātou e mate whike. Au e, taukuri e. Au e, taukuri e. Anei rā, ko te kaipare uhanga, ko a whiu ia I te pōro, tōna hoa kapa. Anei. Tirohia te kaha o ngā kaipare, a rā. Ika mai. It's evident the athleticism, but also the sheer determination and willpower displayed by all athletes here. Kei mawha ngā piro, hato anaru e whitu ngā piro Marion College. Kua mutu te kemu I tēnei wā. Nā reira kia koutou I tūhono mai ai ki tēnei pāpāhotanga e mihi ana kia koutou. Koutou e kaha ana ki te hāpai ake I tēnei take, ara ko te makapoi rōwai o tira kia whakaata Māori hoki. Nā reira, noho ora mai e aku rangatira.
Kei ngā maunga whakahi, kei ngā awa whakatere taniwha, anei te reo o aroha e rere atu nei ki a koutou katoa. E mātakitaki mai nei I tēnei pāpāhotanga na whakaata Māori. E mihi ana ki a koutou ki ngā kai whakataita, ki ngā kai whakahaere. Anika te reo aroha, te reo maioha e rere atu nei ki a koutou katoa. Kia ora rā tātou katoa. Ko aku mihi tuatahi ka rere atu ki a koutou ko whakaata Māori. Mei kore aka koutou e tu ai tēnei pāpāhotanga kia kite atu ai te marea ki tō tātou reo rangatira o tira ki a koutou e tū mārohirohi nei. Ahakoa te aha. Ahakoa pēhia nei koutou e ngā haukino o te wā. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. Ko aku mihi whakamutunga ka rere atu ki a koutou te taura whiri te reo Māori. Mei kore ake koutou e ora tonu ai tō tātou reo rangatira, ahakoa te aha. Ko koutou te hunga e kaha ana ki te whakapiki ake I te kounga o te reo putanoa I te motu. O tira, kia rongo ai te ao I tō tātou haruru. Nō reira, kia koutou katoa, kai aku mana tike tike, anei rā te reo aroha e rere atu nei ki a koutou. Ngā mihi nui ki a koutou katoa. Nā, as we return to our stream here, we have Christchurch Boys High School playing against Burnside High. Anei, ko te rārangi kai tākaro. Anei, Christchurch Boys. Troy Henson, Harry Hawks, James Carroll, Elliot Etchison, Dallas Fox, Charlie Norgate, Ferris Abadul, Tyler Portura, Jonah Teokotai, Jacob Sate, and Connor Hudson. They are led by their coach Tim Chambers and their assistant coach Dave Bone, and their manager is Joe Carell. We turn now to Burnside. We have Alfie, Melvin, Ollie, Hugo, Isaac, Isaiah, Idris, Leo, Lachlan, Oliver, Logan, and Mika. Now their coach is Xavier Tuhuru, their assistant coach Sean Gardner, and their manager Craig Matheson. Anei tātou e hoa mā, kei aku rangatira, kia ora tātou katoa. Christchurch wearing our white caps today, and Burnside wearing our black caps. Kei te ārahi a Christchurch Boys, ngā piro e toru. Kāore anō a Burnside High kia eke ki te papa piro. And 8, 4 points, 5 points, Christchurch Boys. Burnside High yet to score. Let us take a moment to appreciate the athleticism displayed by both teams here. The pool is 1.8 metres deep, roughly.
And players are often unable to touch the bottom for a long period of time. They need to tread water. This, of course, requires energy, not to mention the fact that they are moving constantly. They're only allowed to catch the ball with one hand. Nate. And anei, Christchurch boys. Kei te kimi ia i ona hoa kapa. Ka whiua e ia ki tōna hoa kapa. Ki mua. Ka tahi ki te wainga, ka tutuki ia. Ka kuru. E ono ngā piro ki te kore. I tēnei wā, kua waru piro kei Wainganui ngā kapa e rua. Kāre noa Burnside hai ki aiki ki te papa piro. Hoi anō taiho ake kia kitea. Nei. Ko ngā prims. Neri, o tika ngā tura e Burnside I nāi nei.
E hoa mā kua mutu te wahanga tuatahi o te tākaro nei, o te Kemu. E iwa ngā piro kei Christchurch Boys High School. Ka ore anō a Burnside High kia eke ki te papapiro. For those of you interested in a little bit of trivia, here's something neat about this building which this is being broadcast in. This is the first time that a competition has been broadcast here since the redevelopment. Now, this was once broadcast before the earthquakes, the last time that there were two pools going side by side. Nā reira, kia timata anō i tā tātou wahanga tuarua. Ara, ko te hauwhā tuarua tēnei, kātahi anō ka timata. Kei awai te pōro, kei Christchurch Boys te pōro. Ka kuru, ka tutuki ia ia. Ina e nei, he nui ake te aputa kei wainga nui i ngā kapa e rua. Te kau ngā piro, kei Christchurch Boys, kaore he piro tō Burnside High. Kua ki te rānei koutou I tērā, ko te tangata nāna te pōro I hopu, kua ara ake engari, kua āhua horokuku ia ki te kuru I te pōro I roto I te kupenga. And perhaps that was done to psych out his opponent, that his opponent was unsure of the timing of his shot. And it was successful, as Christchurch Boys now holds a lead, 11 points to 0. Nei kua te kaumārua ngā piro ki Christchurch Boys. Kaore tonu a Burnside High kia eke. As we see, is a very common strategy is to fake the throw so that the defender thinks that you're throwing it. However, you can psych him out and you'll end up throwing it at a later time.
Here we have Christchurch Boys once again scoring 13 points to nil. A kua whiwhi piro anō te kaumārima ki te kore. 5 miniti kua hipa i te wahanga tuarua. 15 points to nil. Christchurch Boys holding a commanding lead over Burnside High, who have been unable to score so far. Despite this, they continue to hold fast to their skill set and to their plans, and in hopes that they'll be able to catch up. Here we have it, folks. Almost 7 minutes in to the second period. Christchurch Boys continues to hold the lead, 16 points to nil. Christchurch Boys continuing to apply optimal pressure onto the Burnside players. And here's Christchurch Boys returning. Ko pā te pōro ki te pau taha, engari kua whakahokia ki a ia, ka kuru, ka tutuki i a ia, ka whaipiro. Kau mā waru ki te korea.
Nei. Christchurch boys anō. Ka kuru whakamuri. The backwards facing shot. Hoi anō ka tutuki i aia, te kau mā iwa ki te kore. Nei, ko te kā i ārai uhanga. Ka whiwhi piro anō. Rua te kau ki te kore. Te kau meneti kua hipa i te wāhanga tuarua. Nea Burnside. Kei te kimi rātou. I ngā piro, e eke ai ki te papapiro. Engari, te wāhiki tēnei, kua mitu te wahanga tuarua, kia rupeka atu tātou ki te wahanga tuatoru o te kēmu nei. For those of you who may be unaware, the goals for water polo measure about 3 meters in width, about 0.9 meters in height, which means that the goalkeeper has the daunting tasks of guarding this area. Now, the goalkeeper needs to be agile, needs to be quick, but also needs to be strong enough to propel themselves from the bottom to the top, from side to side, to be able to block or catch the ball. In addition, the goalkeeper is the only person in the pool who can touch the ball with both hands. All of the other players are restricted to holding the ball with just one hand. And as we begin this third period, let's see if Christchurch boys can maintain their substantial lead of 20 points over Burnside High.
Man on defense. Burnside High showing that they will not easily give up despite the large gap in the scores at the moment. Burnside High has seemingly stepped up their defense. However, let's see if they can step up their offense as well. With nearly 3 minutes elapsed in this third period, Christchurch Boys continues to hold a commanding lead of 20 points. 21 points. Go. They're returning back to the other side of the pool. Te kaha o te whiu hika mai. And here we have Burnside High. Close, engari, kaore I te tiki I a area. $23 points to nil. An intercept by Christchurch Boys. Handed back to the goalkeeper, who passes it way down to the other side of the pool. And he shoots, he scores. 24 points to nil, Christchurch Boys. Yeah, let's see what Burnside High can do with this attempt at ball. Waikahua, Waikatohu.
And here we go. The players will now return. And kauru atu tātou ki te hauwha whakamutunga o te Kibu nei. Ina e nei kua hoki atu tātou ki te wāhanga whakamutunga o tēnei kēmu, rua takau mā ono ngā piro ki Christchurch Boys, kua kore a Burnside High I eke ki te papa. Reina, kua whiwhi piro ano, rua takau mā whitu I tēnei wā. Tai hoa ke ka kita, ka aha ke a Burnside High. Ki te taia e rātau te whiwhi I ngā piro. Toru miniti kua hipa I tēnei wahanga whakamutunga o te kēmu e taimā.
Ka tiki piro anō. Roa tekau mā iwa ki te kore. Nei, e te koke whakamua. E te kimi hoa kapa ia, engari. Ka tīkina tira e Christchurch boys. Ka tīkina atura e te kai ārau uhanga. Nei, ka makaia e ia ki tōna hoa kapa. Ka kuru, ka tutuki i aia. Ka tori te kau ngā piro i tēnei wā. 5 miniti kua hipa. I tēnei wā, kei te mōhio tātou ko ai katoa. Engari tai hoa ke ka kitea, ka pēhea rā te āhua o tau atua. Tore tukau mātahi ki te kore. Kua tīkina rā i te kai ārau uhanga. Ka momo Hail Mary ki ono hoa kapa. Ka awene ka tutuki ā rātau. Te whai i te piro. Hika mai te kaha o tōna kuru. Mai te wainga o te hōpua ka tutuki i aia taua piro. Tore tekau mārua ki te kore. Hoi anō rā e hoa mā, hoa mutu te tākaro i tēnei wā. E mihi ana ki a koutou i tūhono mai ai ki tēnei kiemu, ki te mātakitaki i ngā taha e rua. E mihi ana ki a koutou i mātakitaki ai i tēnei pāpāhotanga. Kia ora koutou, kia ora tātou.